Hello everyone, welcome back to our business management class. The topics which we are going to discuss today is ethics and morality, and the second topic will be the sources of ethics, and finally the ethical theories or theories of ethics. Okay, so let us move on to our first topic, that is ethics and morality. So in the last days we have already learned about what do you mean by ethics or what is ethics. Okay, so ethics, which means these are the set of principles, moral principles, which helps to differentiate or which helps to distinguish between what is right and what is wrong, and it helps to distinguish between what is fair and what is unfair. Okay, so it helps the people to do all their activities in a right manner, and it helps to do all the fair activities. Okay, so these are the set of moral principles which influence the words and deeds of people, and it helps to govern, or it is mainly concerned with the norms of human conduct. Hence it is said to be as the normative science. Okay, so overall this ethical principles or ethics, which means it is a system which helps to identify what is right and what is wrong. It helps to identify what is good and what is bad. Okay, so this word ethics is derived from the Greek word ethikos, which is meaning character or custom. Okay, likewise, the word morality, which comes from the Latin word moralitas, which is meaning the manner, character, and proper behavior. Okay, നമ്മൾ already ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ morality, moral എന്നുള്ളൊരു term. Okay, so see this moral, which means it refers to the rules a person or organization should adhere to, believing these things to be mandatory. Okay, so ethics, in short, this ethics, which means ethics is a system of moral principles, whereas morality, which refers to the human conduct and values. Okay, so morality is basically derived from religion, which provides certain beliefs, traditions, and moral instructions to the believers. Okay, so ethics എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, moral principles ആണ്, set of moral principles ആണ് ഇത് ethics എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas morality develop ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, it is basically from religion. Religion എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will provide certain kind of beliefs, traditions, moral instructions, etc. Okay, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ religion wise നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ morality is basically derived from this religion, okay, which provides certain beliefs. ഓരോ religion നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള beliefs ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടേതായിട്ടുള്ള traditions ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, see, it can be Christianity, Hindu, or whatever it is, Muslim or any kind. ഓരോ religionലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന holy books ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ. സി ഇപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോളി ബൈബിൾ, ദെൻ ഹിന്ദുസിനെ ആണെങ്കിൽ മഹാഭാരതം ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ ലൈക്വൈസ് എന്താണ് മുസ്ലിംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ, അല്ലെ. അതാണ് ഇവരുടെ. അപ്പം ഓരോ റിലീജിയൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹോളി ബുക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. Then next we are moving to the sources of business ethics. So basically the sources of business ethics includes three sources, that is religion, law and culture. Okay, sources of business ethics എന്ന് പറയുമ്പോൾ basically ഈ ഒരു മൂന്ന് sources ആണ് വരുന്നത്, religion, law and culture. So this religion, which means നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it is one of the oldest sources of ethical inspiration. Religion എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല religion ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ, പല അപ്പം അവർ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബിലീഫ്സ്, അവരുടെ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് which will be different from one religion to the another religion. Okay, that is religion, that is the first source of the business ethics. Then second source is that culture, which means which refers to the set of values, rules and standards which is transmitted among generations and acted upon to produce behaviors that fall within acceptable limits. Which means എന്താണ് കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ഓൺ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി അനദർ ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റംസ് ബിലീഫ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇനി വരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ്, ട്രഡീഷൻസ്, ബിലീഫ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ. സോ ദിസ് കൾച്ചർ, ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് റൂൾസ് വിച്ച് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു അനദർ ജനറേഷൻ. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ് ഓർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്,
നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ജനറേഷൻ നമ്മളത് pass ചെയ്യും അല്ലേ, it will be transmitted. So that is cultural experiences. So it is the another source of business ethics. Then last one or third one is that laws or legal system. So laws are the rules of conduct which is approved by legislatures that guides the human behavior in any society. നമുക്കറിയാം laws എന്ന് പറയുമ്പോൾ it provides certain kind of rules and regulations. It says about what should we do and what should not do. Okay, so this laws are rules of conduct which is approved by the legislatures, which helps to guide our human behaviors. Okay, so these are the different sources of business ethics, that is religion, cultural experiences, and finally the legal system. Okay, so moving to the theories of business ethics. So let us discuss which are the different theories of business ethics. Okay, so this ethical theories, which includes basically there are 4 theories. First one is that teleological, okay, then second one is that deontological, the third theory is that virtue, and fourth one is that system development theories. So these are the 4 basic theories of business ethics. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് വരുന്നത് ടെലിയോളജിക്കൽ തിയറീസ്. ഓക്കെ, teleological theories. So this teleological theories in the sense that it is derived from the word telos, which means an end. Okay, so this teleological theory is basically derived from the Greek word telos, which means an end. So as per this teleological theories, it says that the rightness of an action is determined solely by the amount of good consequences which is produced by that action. നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുഡ് കോൺസിക്വൻസസ്, അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നല്ല കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ടെലിയോളജിക്കൽ തിയറീസ് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് സോൾലി ബൈ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് കോൺസിക്വൻസസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ്, നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി റൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ. Okay, so these actions can be morally right or wrong depending upon the good or evil generated by that action. നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏത് രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ടെലിയോളജിക്കൽ തിയറീസ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മോറലി റൈറ്റ് ഓർ റോങ് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഗുഡ് ഓർ ഈവിൾ കോൺസിക്വൻസസ് വിച്ച് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ. Okay, so this teleological theories, which is basically classified into 3, that is egoism, okay, then utilitarianism, then third one is this eudaimonism. Okay, so this teleological theories is basically classified into 3: egoism, utilitarianism, and the third one is this eudaimonism. Okay, so let us discuss the first teleological theory, that is egoism. So egoism, which means നമുക്കറിയാം ഈഗോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. Okay, so egoism, which means it's an ethical theory which considers self-interest as the basis of morality. So as per this egoism theory, ഈ teleological theoryയിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് ഏത് egoism എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ egoism theory പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? It says that self-interest as the basis of morality. So moralityയുടെ basis അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. Okay, so according to this egoism theory, an act is morally right only if it is
best promotes an agent's long-term interest. So here self-interest becomes the measuring rod of their actions. നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈഗോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദിസ് ഈഗോയിസം ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബേസിക് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏജൻസ് ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെഷറിംഗ് റോഡ് ഓർ മെഷറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് എത്തിക്കൽ തിയറി വിച്ച് കൺസിഡേഴ്സ് ദി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി മൊറാലിറ്റി. Okay, so any decision which is taken based on this theory gives great importance to the party's interest and so not take into consideration the interest of another party. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, വി ഷുഡ് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഓർ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എനി other interest of the other parties. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം, ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈഗോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഗിവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദാറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എനി അതർ പാർട്ടീസ്. ഓക്കെ, so basically this egoism which consists of two types, that is personal egoism and the impersonal egoism. So let us see which are the what is the difference between these two type of egoism. Okay, so this personal egoism which means നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് personal, our self interest. Okay, that is personal egoism which says that we should aim at one's long term interest and not bothering to say what others should do. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് എന്ത് അവരെ ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, that is personal egoism. We should aim at one's long-term interest, not bothering to say what others should do. Okay, so hope you understand this concept, that is personal egoism. Next is impersonal egoism. Impersonal egoism which means it wants everyone to aim at their best long-term interest without going against the interest of society. ഇംപേഴ്സണൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ ഈഗോയിസത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ബോദർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് പേഴ്സണൽ ഈഗോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, on the other hand, this impersonal egoism which means we want everyone to aim at our own self interest without harming the interest of society. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഏത് impersonal egoism. That means we want everyone to aim at our own interest without affecting or without harming the interest of the society. Okay, so this is the impersonal egoism. Then let us discuss the criticisms against this egoism. That is, first one is that it is only an ethical theory and not a moral theory. Okay, അതായത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈഗോയിസത്തിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ എത്തിക്കൽ തിയറി, അതൊരു എത്തിക്കൽ തിയറി മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മോറൽ തിയറി. കാരണം നമ്മുടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഈഗോയിസം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അതേഴ്സ്, അല്ലെ, നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് first one is first criticism, that is or first demerit. It is only a ethical theory and not a moral theory. Then second one is that the supporters of egoism are never objective, everything is viewed subjectively. Okay, അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈഗോയിസം പ്രകാരം പറയുന്നത് ദി സപ്പോർട്ടേഴ്സ്, ഈ ഈഗോയിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, ദേ ആർ നെവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് വ്യൂഡ് സബ്ജക്റ്റീവ്ലി, വിച്ച് മീൻസ് objective in the sense that it is not influenced by the personal feelings. നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ
ഇവിടെ പറയുന്നത് ദി സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈഗോയിസം ആർ നെവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് വ്യൂഡ് സബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് എല്ലാം എന്താണ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അവര് എന്താ പറയുക സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവരവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. So അതാണ് second demerit, that is supporters of egoism are never objective and everything is viewed subjectively. Okay, that means all kind of decisions will be influenced by their own personal feelings and personal opinions. Okay, that is subjective. Then next is that it doesn't value the sacrifice of others. Egoism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, we are taking into consideration only our own personal interest and we are not bothered about what others should do. Okay, so that it does not considers the value of it does not value or it does not considers the sacrifice of others. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. Okay, then finally it considers every human beings as selfish and it does not says anything against corruption, pollution and racial discrimination. ഈ ഒരു ഈഗോയിസം പ്രകാരം പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഈഗോയിസത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് all human beings are selfish. എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആണ്, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഈഗോയിസത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആ ഒരു ബിലീവ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് all human beings or every human being are selfish. Okay, so it is one of the demerit of this egoism that it considers every human being as selfish. എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. It does not say against anything about the corruption, pollution or racial discrimination. മറ്റ് ഈ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഈഗോയിസം പറയുന്നില്ല. Okay, so these are the different demerits or criticisms criticisms against the egoism. Okay, so that is the first teleological theory, that is egoism. Okay, but we discuss that we have seen the ethics and morality, and then we have seen the sources of ethics, that is law, culture and religion, and finally we have seen different theories of ethics. Okay, so among them the first theory was teleological theory. Our teleological theory we divide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, egoism, utilitarianism and eudaimonism. അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈഗോയിസം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So that's all about our today's session. Thank you.